Admiral Kim Soo-jin start off den Bildschirm vor sich. Ihren Sitteten, als sie die Notfall Nachricht aus dem Kepler 440 to System empfing, dort, wo normalerweise drei blahend menschliche Kolonien zu sehen wären, wo nur noch statisches Rauschen, Admiral, meldet sich Lieutenant Parkman mit en sicherer Stimme. Wir bekommen Lichtbericht aus den Tausetti und Wolf 359 Sektoren. Etwas vernichtet systematisch in sehr gueren Siedlungen. Kim Soo-jin Schlachthur. En 20 Jahren Militärdienst hat civil Bedrohungen gesehen. Aber nix wie das hier. Die überlebenden Bericht waren bruchstückhaft, aber all. Selten die Gleichgeschichte, Kreaturen, die in keiner galaktischen Datenbank existierten. Wobei Niedergüber mit kristallinen Rüstungsplatten und Rasiemesserscher Gliedmauern. Die Erstbegegnung auf Kepler 440 hat nur 6 Minuten gedauert. Die Kolonisten hatten ihr Standardverteidigungen aktiviert. Energiebarrieren, automatisch geschütztem, als was moderne Technologie zu bieten hat, diese ausreichen müssen. Commander Lee So-Young war die einzige Überlebende. Der Verteidigungsfeld, als sie vor Kim Soo-jin stand, waren ihr Augen leer, gebrochen von dem was sie gesehen hat. Sie lernten, Admiral, flüstert sie kaum hörbar. Mitten im Kampf passten sie sich an Seren Waffen an. Kim Soo-jin lent, sich vor, was meinen sie damit? Erst wollten sehr Plasmakannen trafen sie direkt. Sie gingen zu Boden. Zweitwell sie bewegten sich anders, aber wir trafen trotzdem. Drittwell Lee So-Young pausierte, ihr Stimme brach. Drittwell liefen sie direkt durch und Verführer. Unsere Waffen waren nutzlos geworden. Sie hatten gelernt, das war unmöglich. Wir lernten nicht so schnell, nicht in Minuten. Nicht mitten im Kampf dort Dr. Han Ji-woo aus der Xenobiologie-Abteilung trat vor. Admiral, wir haben die Kampfaufzeichnung analysiert. Dies Kreaturen zeigen Verhaltensweisen, die wir noch nie gesehen haben. Sie kommunizieren während des Kampfs, koordinieren ihre Bewegungen. Und ja, sie lernen. Kim Soo-jin betrachtet die Hologrammaufzeichnungen. Die Wesen bewegten sich mit einer Präzision, die an Maschinen erinnert, aber mit einer Anpassungsfähigkeit, die rein biologisch war. In der ersten Attack stürmten sie blind vorwärts. In der zweiten nutzten sie Deckung, in der dritten kämpften sie für ihn Soldaten. Wie viel, fragt sie ließ, Tausetti wir Kolonien. Wolf 359 to 6 Posten, Kepler 442, 3 Hauptsiedlungen, Parkman Holas von seinem Datenpad ab, über 200.000 Menschen, Admiral, tot oder vermisst, die still im Kommanduraum war erdrückend, Kim Soo-jin hat Krieg geführt. Hat Verluste erlitten, aber das Heil war anders, das war jagd, systematisch, intelligent jagd. Commander Lee So-Young sprach wieder, ihr Stimme nur einflüstern. Sie jagten uns nicht nur, Admiral, sie studierten uns. Jeder Angriff war perfekter als der letzte, als ob sie dachten. Kim Soo-jin nicht langsam. Die Menschheit hat das Universum erobert, weil sie die intelligenteste Spezies war. Jetzt war etwas da draußen, das nicht nur intelligent war, sondern auch perfekt zum Gebot. Die Vorfach waren aus der Leer zwischen den Sternen gekommen. Und das Zeitalter der menschlichen Expansion war vorbei. Bevor es richtig begonnen hatte. Dr. Choi Hae-won start auf die Bildschirm in ihrem Leben. Seit 3 Tagen analysiert sie die Kampfaufzeichnung von der Nubisen Kolonie, und was sie sah. Lee das Blut in den Dörren gefrieren. Die Vorfach täten nicht einfach nur sie experimentierten. Captain Yoon Jae-sung, sie müssen sich das ansehen, rief sie ihren Kollegen zu sich.
Ihr Stimm klang müd, aber dringend. Schauen Sie sich dieses Muster an. Sie siegt auf den ersten Bildschirm. Hier, der erste Angriff. Die Wurfe testen und sehr primitive Verteidigung. Sie greifen an drei verschiedenen Punkten gleichzeitig an, aber nur oberflächlich. Als ob sie Informationen sammeln würden. Captain Yoon runzelt die Stirn. Was passiert dann? Das ist das erschreckend. Dr. Choi wechselt zum zweiten Bildschirm. 6 Stunden später sehen sie sich zurück. Komplett. Nicht, weil sie besiegt wurden, sondern weil sie Jinjog gesehen hatten. Die Aufzeichnungen zeigten, wie die Wolfe-Krieger methodisch jeden Verteidigungsposen testeten. Sie probierten verschiedene Angriffswege aus, noterten die Reaktionszeiten der menschlichen Soldaten und analysierten die Wirksamkeit jeder Waffe. Und dann, Dr. Choi schaltet auf den dritten Bildschirm, kommen sie zurück, aber diesmal ist als anders. Der zweite Angriff war ein Schock. Die Wölfe wussten genau, wo die schwachen Punkte waren. Sie umgingen die stärksten Verteidigungen und konzentrierten sich auf die Bereiche, die beim ersten Angriff am wenigsten effektiv gewesen waren. Captain Yoon lehnt sich in hier an den Bildschirm. Mein Gott, Sie haben in nur 6 Stunden eine komplette Strategie entwickelt. Es wird noch schlimmer, murmelt Dr. Choi und sieht die finale Übertragung der Kolonie. Schauen Sie sich das an. Die letzten Minuten der nubischen Kolonie waren wie ein Albtraum. Wolfe-Krieger liefen durch die Straßen, aber sie trugen nicht mehr ihre natürlichen Waffen. Stattdessen hielten sie menschlich Plasma-Gu herin, ihren Händen, und sie benutzten sie perfekt. Wie ist das möglich? Fragt Captain Yoon ungläubig. Dies Waffen sind speziell für menschlichen Gebot. Wie können Sie schauen Sie genau hin? Unterbrücken Dr. Choi. Sie haben die Gu modifiziert. Innerhalb von Stunden haben Sie unsere Technologie und ihre Anatomie angepasst. Ein Wolfe-Krieger auf dem Bildschirm führt präzise Sachen ab, während gleichzeitig mit 3 anderen Kriegern koordiniert Bewegungen ausführt. Es war wie ein Tanz. Perfect Choreography Captain Yoon Word Blass. Sie lernen nicht nur unsere Taktiken. Sie verbessern sie. Dr. Choi nicht duster. Switch, die wir zeigen, wird zu ihrer stark. Waff, die wir einsetzen, wird zu ihrer Waff. Sie sind nicht nur Güber, sie sind Perfektionisten. Die nächsten Bericht kämen schneller, als sie verarbeitet werden konnten. 3 weitere Kolonien fielen in dieser Woche. Jedes Mal Word. Der Angriff präzise, tlicher, effizienter. Die Wölfe lernten aus jedem Kampf, und sie vergoen nix. Wir kämpfen nicht gegen Tier, flüstert Captain Yoon. Also die Aufzeichnungen vom voll der Orks-Station betrachtet. Wir kämpfen gegen etwas, das uns in allem überlegen ist, was wir für uns sehr starken hielten. Dr. Choi schaltet die Bildschirm aus. Draußen waren die Sterne noch sichtbar. Aber sie wirkten nicht mehr wie Symbole menschlicher Eroberung. Sie wirkten wie Augen. Die WRT-10. Dr. Han Ji-Woo arbeitet seit 18 Stunden und Pause in ihrem Leber an Bord des Schlachtschiffs Kinchon ***. Die Bioproben waren das Erstleben der Wolfe, das die Menschheit erhalten hat. Was sie unter dem Mikroskop sah, ließ sie erstarren. Colonel Kim Du-Hyen, rief sie durch den Labergang. Ihr Stimme schlug sich fast vor Aufregung und Angst. Sie müssen sofort hierher kommen. Der Colonel kam angelaufen, noch die Kampfricht von der Titan Station in der Hand. Was haben Sie gefunden, Doktor? Dr. Han siegt auf das Hologramm. Aber Ihrem Arbeitsplatz. Dies Kreaturen, sie sind nicht das, was wir dachten. Schauen Sie sich dies Gehirnstruktur.
Das dreidimensional Bild siegt ein kompliziertes Netzwerk aus Nervenbahnen, aber es war anders als alles, was sie gesehen hat. Wenn sich bioelektrische Pulsliefen durch kristalline Strukturen, die wie natürlich Antennen aussahen, was bedeutet das, fragt Colonel Kim Verwoerd. Sie sind verbunden, flüstert Dr. Hahn. All, jeder einzelne Wurfig ist Teil eines riesigen Gehirnsnetzwerks. Wenn einer von ihnen etwas lernt, wissen es all anderen sofort. Die Bedeutung dieser Entdeckung traf Colonel Kim wie ein Schlag. Setzt sich schwer auf einen Stuhl. Das kann nicht sein. Dr. Hahn rief die Nussenkampfwerk auf ihren Bildschirm. Gestern haben die Wurfig auf Proxima Centauri gelernt. Eine sehr schnelle Technologie zu durchbrechen. Heute, nur Wesen. Stunden später haben sie diese Technik auf Kepler 438 verwendet. Aber 100 Lichtjahre entfernt. Colonel Kim start auf die Daten. Wie ist das möglich? Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Telefon direkt in Ihrem Gehirn, erklärt Dr. Hahn. Aber nicht nur zu einer Person, sondern zu Tausenden, Millionen, jeder Gedanke. Jede Forderung wird sofort geteilt. Sie siegten weiter Aufzeichnungen. Ein Wurfig Trupp auf Alpha Centauri hat eine neue Kampftechnik gegen menschlich Drohungen entwickelt. Binnen Stunden verwendeten Wurfig-Einheiten im gesamten bekannten Raum dieselbe Technik. Wir kämpfen nicht gegen einzelne Jagdrudel, erklärt Dr. Hahn dem Notfallrat eine Stunde später. Ihr Stimme war ruhig, aber ihr zitterten. Wir kämpfen gegen einen einzigen, sich entwickelnden Superorganismus, der sich über Lichtjahre erstreckt. General Park Sung-ho lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Das bedeutet, dass die Schlacht, die wir kämpfen, sie starker macht, unterbrechen Colonel Kim. Das Verstehen breitet sich auf seinem Gesicht aus wie ein Schatten. Die Taktik, die wir anwenden, wird zu ihrer Taktik. Dr. Hahn nickt duster. Schlimmer noch, sie lernen exponentiell. Wenn wir Wilken brochen, nie Strategien zu entwickeln und einen sehr Truppen weiterzugeben, brochen sie Minuten. Die, still im Rat war erdrückend, Admiral Yun Jae-sung sprach als erster. Wie bekämpft man einen Feind, der aus jedem Fehler lernt, den man matcht? Das ist das Problem, antwortet Dr. Hahn Lies. Wir können kein Fehler machen, aber sie können jeden Anserer Folge kapieren und verbessern. Colonel Kim betrachtet die galaktische Karte an der Wand. Rotpunkt markierten Verloren. Kolonien, Jobseiten bedroht Gebiet. Sie lernen schneller als wir uns anpassen können. In diesem Tempo muss den Satz nicht binden. Jeder im Raum verstand. Die Menschheit kämpfte gegen einen Feind, der mit jedem Tag kluger, starker und licher wird, und sie hatten, minus one Ahnung, wie sie das stoppen konnten. General Shinjin stand in ihrem Büro tief unter Sol und starrt auf die Autorisierungsdokumente vor sich. Project Phoenix verzweifelt Versuch der Menschheit, Soldaten zu erschaffen, die den Wurfig ebenbürtig wären. Mit schwerem Hosen setzt sie ihr Unterschrift darunter. Sind Sie sicher, dass das funktionieren wird? Fragt sie Dr. Kang. Minseo, den Leiter der PROJKTs. Dr. Kang siegert. General, wir betreten Nuland, was wir hier vorhaben, wird noch nie versucht. In den sterilen Laboren 3 Stockwerk tiefer arbeiteten Wissenschaftler rund die Uhr. Captain Nam Hosiok war einer der ersten Freiwilligen. Lag auf dem Operationstisch und blickt zu Dr. King auf, der Verbesserungsprozess ist. Intensiv, warnte Dr. King in. Wir treiben die menschliche Physiologie über ihre natürlichen Grenzen hinaus. Ihr Muskeln werden umgebaut, ihr Nervensystem beschleunigt, ihr Nacken verstärkt.
Captain Nam nichtens Klassen. Mijn family war of nu bissen, was och. Iemand gist. Dein extens wolf stunden während die hell. Nams Körper wird Schritt für Schritt am Gebot. Synthetisch Muskelfassen ersetzten natürlich Gewebe. Nanoimplantate beschleunigten sein Reflex. Sein Skelett wird mit Metamaterialien verstärkt, also aus der Verbesserungskammer kam. War nicht mehr derselbe Mensch, Nam konnte ihn, und mit blauen Händen durchlegen. Sein Reaktionszeit war zehnmal schneller als normal. Sah Dinge, die normal Menschen nicht sehen konnten. Why fühlen sie sich, fragt Dr. Kahn. Nam betrachtet sein Hand. Sie sahen normal aus, aber spürt die Kraft in ihnen, anders, starker, bereit. Die ersten Phoenix-Operativen wurden 3 Wochen später zum Kampf geschickt. Sergeant Lim Sujin vor den ersten Trupp an. Sie waren 12 bermenschlich Soldaten gegen 140 auf dem Mond Europa. Der Kampf dauert nur 8 Minuten. Anfang schien es zu funktionieren. Die Phoenix-Soldaten bewegten sich wie Geister. Sie schnell verworfen Kaugen. Sie schlugen zu, bevor die Aliens regieren können dort über den passten sich die Wolfken. Sir, berichtet Sergeant Lim nach der Mission. Die Wolfen lernten bereits während des Kampfs. In den ersten 3 Minuten konnten sie uns nicht folgen. In den nächsten 3 Minuten begannen sie, und sehr beugungen vorherzusagen. Am Ende sie pausierte, ihr verstärkten Muskeln zitterten vor Erschöpfung. Am Ende was, Sergeant, fragt General Shin. Am Ende bewegten sie sich fast so schnell. Why wir, sie hatten ein sehr verbessert Geschwindigkeit studiert und begannen, ein sehr beugungen vorherzusagen, bevor wir sie machten. Dr. King sank in seinen Stuhl. Das ist unmöglich. Sie hatten nur Minuten Zeit. Unmöglich oder nicht, sagt Sergeant. Lin bitte, von meinem Trupp sind nur wir zurückgekommen. General Shin betrachtet die Bericht. Die Phoenix-Soldaten waren bermenschlich. Aber die Wolfe lernten selbst bermenschlich vergeten zu konnten. Sie kopierten nicht nur Taktiken, sie kopierten biologisch Verbesserungen durch rein Beobachtung. Wir brauchen mehr als verbessert Körper, murmelt General Shin. Wir brauchen ihn komplett neue Art zu kämpfen. Drauen vielen weiter Stern vom Himmel. Als Wolfschiff neue Systeme Roboten. Die Zeit lief ab, und die Menschheit hat fast all Optionen ausgeschöpft. Fast dort der massiv Schatten, der sich über Earthmond legt, kann dit das ändern. Admiral bei Jinyang stand auf der beruckter Sol und konnt nur hilflos zusehen. Wie riesig Bioschiff aus dem Hyperraum auftauchten. Ihr lebenden Rumpf pulsierten mit fremder Intelligenz. Fleet Admiral, meldet sich Communications. Officer O'Doyun mit kaum kontrollierter Panik in der Stimme. Wir entdecken über 240 Schiff. Sie haben das Gesamtsonnensystem umzingelt, Admiral befohlt. Wie Hers einen Schlag aussetzt. 200 Schiff, jedes einzeln größer als ihr stärksten Schlachtcruiser. Und sie bewegten sich in perfekter Formation, als wenn sie Teil eines einzigen, gigantischen Organismus. Wie ist das möglich? Flüstert Lieutenant Commander Park Seojun. Wir hatten kein Warning. Kein Sensoren haben sie entdeckt. Dr. Song Mi-young, die militärische Chefstrategin, betrachtet die taktische Anzeige mit wachsendem Entsetzen. Plötzlich fielen ihr die Puzzleteile an ihren Platz, und das Bild, das sich formt, war erschreckend klar. Die Kolonienangriff, murmelt sie, wenn die Finger über die Daten flogen. Sie waren kein zufälliger Überfall. Sie waren Tests. Admiral bei Drittsichturum. Was meinen Sie? Dr. Song siegt auf die Hologrammkarte. Schauen Sie sich das Muster an.
Kepler 442 sie testeten en sehr primitive verteidigung. Tassetti sie lernten an Seriverkuierungsprotokoll. Wolf 359 sie studierten en sehr flotten Taktiken. Die Wahrheit traf Admiral bei ein Schlag. Sie haben en studiert, nicht nur studiert. Sagt Dr. Song mit hohler Stimme. Sie haben, als über menschliche Psychologie, en sehr Taktiken und en sehr Verteidigungsfink gelernt. Jeder Kampf, jede Evakuierung, jede Verzweiflungst, als war Material für ihr Analyse. Communications Officer oder un Unterbrück sie, Admiral? Wir empfangen Nachricht von der Marsverteidigung. Sie melden, dass die Vorfachschiffe Positionen bereits vor dem Angriff kannten, als ob sie ein sehr Verteidigungsspiel gelesen hätten. Dr. Song nickte. Sie haben uns weiter in den Fall getrieben, jede Kolonie, die wir verloren, Tribubel ben Zirk in Zentrum, jede Evakuierung bracht Menschen in Hirse Erd, ein Schlachtfeldiger Wall, realisiert Admiral bei. Sie haben uns hierher gelockt. Die Vorfachflotte bewegt sich langsam aber unaufhaltsam auf das inner Sonnensystem zu. Ihre Formation war perfekt jede Schiff in der optimalen Position. Am menschlich Vertrauten zu blockieren. Admiral, meldet der Sensorphysio mit sittender Stimme, ihr Schiffseigen Configuration, die an Seren Hillen, als ob sie es kopiert hätten, was bei uns funktioniert. An dies verbessert hätten. Dr. Song betrachtet die Sensordaten, die Vorfachschiff Truggenwaffen, die menschlichen Designs hielten, aber weiterentwickelt wären, Schild, die auf menschlicher Technologie basierten, aber starker wären. Selbst ihr Bugungsmuster kopierten erfolgreich menschlich Manöver, jede Verteidigung, jede Strategie, jede Waffen und Serum-Arsenal, flüstert Admiral bei, wenn sie die Fremdflotte betrachtet. Sie haben es katalogisiert und Gegenmaßnahmen entwickelt. Die Erkenntnis war vernichtend. Die Menschheit hat nicht gegen einen unbekannten Feind gekämpft. Sie hatten gegen Lehrer gekämpft, die von jedem menschlichen Sog gelernt hatten. Wir haben die ganze Zeit das Spiel gespielt. Flüstert Admiral bei, wenn die Fremdflotte ihren finalen Anflug begann. Die Fall war zugeschnappt, und die Menschheit sah mittendrin dort in den Tiefen der unterirdischen Forschung sie innicht unter Genfarbeitet Dr. Ryunji bereits seit 60 Stunden ohne Schlaf. Die Kampfaufzeichnung von den Guerrenkolonien liefen endlos über ihr Bildschirm, aber sie such nach etwas anderem als all anderen. Major Anti-Ho, rief sie plötzlich, ihr Stimme holt durch den leeren Labergang. Sie müssen sich das sofort ansehen. Der Major kam angelaufen, noch Kaffeeflecken auf seiner Uniform. Die letzten Wolken hatten alle Visier an ihr Grenzen getrieben. Was haben Sie gefunden, Doktor? Dr. Rosiegt auf einen bestimmten Moment in der Aufzeichnung. Herr Sergeant Kim Jong-su auf der Titan Station. Schauen Sie genau hin. Der Bildschirm sieht die letzten Minuten der Titan Station. Sergeant Kim war umzingelt, sein Munition fast erschöpft. Logisch recht gewesen, sich zu verstecken oder zu ergeben. Stattdessen sprang direkt in die mit der Vorfachformation anzündet das Munitionslager. Ein Selbstmordangriff, murmelt Major an. Tragisch, aber nicht entschwindlich in verzweifelten Situationen. Warten Sie, sagt Dr. Rowe und wechselt zu einer anderen Aufzeichnung. Hier ist Lieutenant Park Dobbin auf New Kyoto. 3 Zivilisten waren eingekesselt. Park hat die Möglichkeit zu fliehen, aber schauen Sie, was er stattdessen tat. Lieutenant Park rannt direkt ins feindliche Feuer, nicht zu einer Deckung. Nicht zu einem strategischen Punkt geradeaus in die Wolfe-Klinik. Nein, ich sah als Wansen, aber rettet die Zivilisten.
Major and runselt die Stern, was solch sen, Dr. Rowoord aufgeregt, taktische Rationalität. Die Wolfach haben logisch en passing perfektioniert, aber siegnen Aktionen, nicht Vorhersagen oder konnten, die keinen taktischen Sinn ergeben. Sie sieht weiter Aufzeichnungen, ein Pilot, der sein Schiff in einen Asteroiden steuert. Nur einen einzigen Wolfach-Krieger zu treffen, ein Soldat, der sein Deckung will, einem verwundeten Kameraden zu helfen, obwohl beide dadurch starben. Schauen Sie sich die Wolfach-Reaktionen an, erklärt Dr. Rowe. Jedes Mal, wenn Menschen etwas weniger Rationales tun, geraten sie aus dem Konzept. Ihr perfekten Algorithmen können Chaos nicht verarbeiten. Major en betracht die Daten. Mit neuen Augen. Sie meinen, en sehr figit verscheinbar Dummheit ist tatsächlich ein Vorteil. Genau, Dr. Rowe zum ersten Mal sieht Monaten. Die Wolfach haben gelernt, logisch Gegner zu besiegen. Aber was passiert, wenn der Gegner plötzlich all Regeln über Bord wirft? Sie sieht ihnen alles der Wolfach-Bugungsmuster. Schauen Sie her. Jedes Mal, wenn ein Mensch etwas völlig Logisches tat, brauchten die Wolfach-Kostler Sekunden, zu reagieren. Ihr Netzwerkintelligenz kann keine Daten verarbeiten, die keinen Sinn ergeben. Major en lehnt sich zurück. Menschlich Verzweiflung schafft Verhaltensweisen, die ihr Lernalgorithmen verwirren. Mehr als das, sagt Dr. Rowe mit leuchtenden Augen. Wenn Menschen in die Enge getrieben würden wir wunderschön, chaotisch und vorhersagbar, lieb, matcht unser Rational. What matcht unser Rational? Hoffnung matcht unser Rational. Major and Verstand langsam. All die Eigenschaften, die schwach machen sollen, machen und stark gegen einen Feind, der Perfektion erwartet, beendet Dr. Rowe seinen Satz. Die Wolfach kann als kapieren und verbessern menschliche Dummheit. Zum ersten Mal seit der Invasion hat die Menschheit einen Vorteil gefunden. Einen, den niemand erwartet hat. Operation Wildcard begann mit dem, was wie die Todessekunde der Menschheit außer. Admiral Park sang min Standoff der Berühmte ***, und gab Befehl, die jedene Physiker in seinem Kommando schockierten. Commander Lee Jun-ho sagte mit ruhiger Stimme, nehmen Sie Ihr Geschwader und fliegen Sie direkt in Ihr Formation. Ignorieren Sie die Begleitschiff und rammen Sie das Kommandoschiff. Commander Lee starten und glubig an, Sir, das ist Selbstmord. Genau das ist der Punkt, antwortet Admiral Park. Sie können sich nicht in Taktiken anpassen, die keinen Sinn ergeben. Die Bruch war totenstill. Jeder Physiker hat jahrelang gelernt, das Kamikaze Angriff das Letztweren, womit man einen überlegenen Feind bekämpfte, aber Dr. Rowe Entdeckung hat alles verandert. Commander Lee sah in die Gesichter seiner Crew, jeder von ihnen hat Familie auf der Erde verloren. Jeder von ihnen wusste, dass konventionelle Taktiken gegen die Wolfach nutzlos wären. Verstanden, Admiral, sagte schließlich, für die Menschheit. Was dann geschah, bewirkt die Wolfach flottwillig. 12 menschlich-Juge Rassen direkt auf das Great Bioschiff zu, ignorierten dabei all taktischen Regeln. Die Wolfach erwarteten Ausweichmanöver, Übungsangriff, koordiniert Formationen. Stattdessen bekämen sie puren Wahnsinn. Commander Lees Schiff durchschlug die Wolfach Verteidigung wie ein Pfeil. Die Aliens hatten Sekunden, zu reagieren, aber ihre perfekten Algorithmen konnten den Angriff nicht verarbeiten. Ein menschliches Schiff, das direkt ins Verderben flog, das ergab keinen Sinn dort die Explosion. Es Lightning in das Wolfach Kommandoschiff einschlag, erliegt den halben Raum. Beide Schiff wurden vernichtet. Aber etwas Wichtiges war geschehen,
Die Wolfe hatten einen Moment lang gezögert. All Einheiten, befahl Admiral Park aber Funk, Operation Chaos ist in Kraft. Vergessen Sie alles, was Sie über Taktik gelernt haben. Kämpfen Sie werkt. Lieutenant Colonel Jung Haiwan fort die Gerlukrift auf dem Mond Europa. Ihr Befehl hätten jeden Militärstrategien zum Wahnsinn getrieben. Sie griff unwichtig Worte Anlagen an, wenn sie strategisch Punkt ignorierte. Sie ihr Truppen in Krieg laufen, scheinbar ohne Ziel. Colonel, fragt Sergeant Kang Min Jun verwirrt. Warum greifen wir die Kommunikationsansel nicht an? Die ist doch viel wichtiger als dies Lagerhause. Weil es in Urgeben wird, antwortet Jung Haiwan mit grimmigem Lächeln. Unsinn ist das Letzt, was wir wollen. Die Wolfverquirtiger auf Europa wären vollkommen wird. Ihr Netzwerkintelligenz versucht verzweifelt. Muster in den menschlichen Angriffen zu finden. Warum griffen sie nutzlos Ziel an? War der Plan? Es gab keinen Plan. Das war der Plan. Sie versuchen, aus Chaos zu lernen. Bricht Jung Haiwan nach einer erfolgreichen Mission. Beide sie in Welligen wichtig Worte Quirkstadt zerstört hat. An Chaos kann nicht gelernt werden. Überall im Sonnensystem begannen menschlich Streitkraft, die Regeln zu brechen. Piloten flogen rückwärts in den Kampf. Soldaten warfen ihr Waffen weg und griffen mit blauen Händen an. Kommandanten gaben Befehl, die militärisch keinen Sinn ergeben. Zum ersten Mal seit der Invasion gerieten die Wolfe ins Wanken. Ihr perfekt anpassungsfähiges Wort zu ihrem Flutsch, als sie versuchten, sich an einen Feind anzupassen, der sich weigert, berechenbar zu sein. Die Jagd hat sich umgekehrt. Operation Wildcard begann mit dem, was die letzten Attempts der Menschheit außer. Admiral Park Sung Min stand auf der berühmten Asterskin Start auf die massive Wolfeflotte vor. Sein nächsten Befehl wurden entweder die Menschheit retten oder sie endgültig vernichten. Commander Lee Jun-ho sagte mit berechend ruhiger Stimme, nehmen Sie Ihr Geschwader und fliegen Sie direkt in Ihr Formation hinein. Ignorieren Sie die Begleitschiff und rammen Sie das Kommandoschiff. Commander Lee konnte nicht glauben, was hört, Sir, das ist Selbstmord. Mein ganzes Geschwader wird vernichtet. Genau das ist der Punkt. Erwidert Admiral Park und sah in Ernst an. Sie können sich nicht an Taktiken anpassen, die absolut keinen Sinn ergeben. Die still auf der Brücke war ohrenbetäubend. Offizier tauschten ungläubig Blick aus. Jahrelang militärisch Ausbildung schrie dagegen an, was der Admiral Vorschlag. Aber die konventionelle Kriegsfreiheit gegen die Wolfe versagt. Commander Lee dacht an seine Schwester auf der Erde, an die Millionen von Menschen, die auf ihr letzt verzweifelt Hoffnung warten. Verstanden, Admiral, mein Piloten, sind freiwillig. Wir machen das. 15 Minuten später geschah etwas, das die Wolfeflotte völligen Vorbereit traf. 20 menschliche Kampfjäger rasen in perfekter Formation direkt auf das Great Bioschiff zu. Kein Ausweichmanöver, kein Tuskundsmanöver, kein strategisches Denken. Die Wolfe erwarten ihn faul. Ihr Algorithmen berechneten hundertmagliche Szenarien über reinen Selbstmord war keins. Davon, warum sollte ein intelligenter, Feind seinen besten Piloten opfern für einen einzigen Treffer? Commander Lee's Stimme holt über den Funk, für all, die wir verloren haben, Ramming Speed. Das erst menschliche Schiff durchbrach die Wolfeverteidigung und explodiert gegen die Anhalt der Kommandoschiffs, dann das zweite, das dritte. Die Wolfe-Kommandanten standen dabei gellend, ihr Netzwerk konnte dies Taktik nicht verarbeiten. Zur gleichen Zeit fuhrt Lieutenant Colonel Jung Haiwan auf dem Mond ihr Guerilla-Truppen in Ebens. O sinnlos Angriff,
Stat wichtig für Kommunikation seinen. Angegriffen, wirst sie unwichtig Lagerhause. Stat strategisch punktuieren, sprengt sie bedeutungslos Brücken. Colonel, fragt Sergeant Chowujin Verwert. Warum greifen wir nicht die Hauptbasis an? Das war doch viel effektiver. Jung Haiwan lächelt grimmig, weil es logisch war, und Logik ist genau das, womit sie rechnen. Die Wolfverquertige waren wellig verwirrt. Ihr perfekt Netzwerk Intelligenz arbeitet auf Hauptouren, versucht Muster zu erkennen. Strategien, zu verstehen, aber es gab kein. Die Menschen kämpfen wahnsinnig, unerkennbar Plan. Sie versuchen aus Chaos zu lernen. Bricht Jung Haiwan nach einem erfolgreichen Angriff auf ihn wellig unwichtig. Wolfe Quirkstadt. Aber Chaos kann nicht gelernt werden. Überall im Sonnensystem bracht die menschliche Kriegsführung all Regeln. Schifflagen kommen quasi Angriff gegen unbedeutend Ziel. Soldaten griffen mit Messen gegen Laserwaffen an. Kommandanten gaben Befehl, die militärisch wahnsinnig waren. Und dies funktionierte. Die Wolfig, juend und perfekt anpassen, konnten sich nicht in einen Feind anpassen, der sich weigert, berechenbar zu sein. Captain Seodong kroch durch die lebenden Korridor. Der Wolfig Hauptschiffs, die pulsierten wie ein riesiges Herz, und jeder Schritt fühlt sich an, als würde durch die Eingeweide eines Monsters gehen. In seinem Rucksack trug Dr. Cornel Hyans neueste Finding aber es war kein Wolf. Wie man sie erwarten. Word, Phoenix Team, können Sie mithören, flüstert Dr. Korn über die Communication. Ist Stimme kaum zu verstehen durch die bioelektrischen Interferenzen des Schiffs. Laut und deutlich, Doktor, antwortet Captain Seolis. In Herren bewegten sich wir weiter Phoenix-Soldaten, die letzten bermenschlichen Krieger der Menschheit, welches sie als, was sie überworfen wissen, erklärt Dr. Kwon. Das hier ist ein Informationsvirus. Ihr Netzwerk ist ihr great stark, aber auch ihr schwach. Sergeant Park Hyojin, die Nachricht sickert, runzelt die Stirn. Wie soll ein Computervirus gegen Aliens funktionieren? Dr. Kwon hat wochenlang in diesem Moment gearbeitet. Ihr Gehirn funktionieren wie ein biologisches Internet. Wir werden Ihnen widersprüchlich Daten füttern an der Anpassungsprotokoll, in ihn endlos. Schleifzwingen, Captain Seo erregt, das pulsierende Herz des Schiffs in massiv organisch Struktur. Die ein riesiges Gehirn außer. Überall liefen bioelektrische Puls durch kristalline Nervenbahnen. Das war das Zentrum der Wolfig-Netzwerks. Ich bin im Ziel, meldet. Das Ding ist unheimlich. Es sieht aus, als würde es mich ansehen. Stecken Sie das Gurt direkt in die Hauptnervenbahn, instruierte Dr. Kwon. Sie haben etwa 30 Sekunden. Bevor das Schiff merkt, was passiert. Captain Seo drückt das Kleingurt in die pulsierende Oberfläche. Es verschwand sofort. Als würde das Schiff es verschlucken. Für einen Moment passierte nichts. Dann begann das Chaos. Das Gesamtschiff zittert. Die Lichter flackerten in wilden Mustern. Irgendwo in der Ferne hörten sie Wolfig Schrei nicht von Schwurs, sondern von Verwirrung. Major Kyung-Soo, Sie müssen das sehen, meldet sich Corporal Eugenia aufgeregt von ihrem Beobachtungsposten auf dem Mars. Die Wolfe kämpfen gegeneinander. Ihre eigenen Truppen greifen sich an. Der Virus arbeitet besser als erwartet. Überall in der Galaxis erhielten Wolfe Jagdrudel plötzlich widersprüchlich taktische Informationen. Ein Rudel auf Alpha Centauri bekam die Information, dass ihr Kameraden fein seien. Ein anderes auf Proxima glaubt, von unsichtbaren Bedrohungen umgeben zu sein. Was passiert da draußen? Fragt Captain Seo,
Render an sein Team sich durch das Sittenschiff kämpfen. Ihr Netzwerk kollabiert, erklärt Doktor. Korn mit englubiger Freude in der Stimme. Der Virus ist gut falsch Muster, falsch Bedrohungen, falsch Freund. Ihr perfekt Coordination lässt sich in pure Verwirrung auf. Sergeant Park beobachtet durch das Bullage, Schiff. Ihr eigenen verbündeten Angriffen. Sie sind Feind, wo kein sind, die entwickelt Intelligenz darüber, zu star in ihrer Perfektion, kommt die systematische Einführung von Chaos in ihr Informationsnetzwerk nicht verkraften. Was sie stark gemacht hat, ihr absolute Verbundenheit, wurde zu ihrer Gröten. Schwitch, rausheier, rief Captain Seo, als das Bioschiff begann, sich selbst zu zerreißen. Die Worte an Bord kämpfen gegen Hallucination, gegen ihr eigenen Schatten. Ihr große Errungenschaft war zu ihrem Untergang geworden. Bei Finale, Schlacht über der Erde dauert 18 Stunden. Admiral Gion Boras stand auf der berühmten Sol Asterskan beobachtet, wie die Flotte beraut ihrer vernetzten Intelligenz und konfrontiert einem Feind. Damit verzweifelte Kreativität erlernten mussten keinem Tee, wanken. Begann, als Schiff, befahl sie über den Hauptkanal, führt Muster Omega aus, es war das unlogisch taktische Manöver, in der menschlichen Militärgeschichte Formation. Die gleichzeitig Angriff an sich Werkzeug, forst diese und verteidigt. Ein Bewegungsmuster, das jede vorhersage unmöglich matcht. Commander no Sung-Won steuert seinen Juga durch ein möglich Manöver. Flog rückwärts in den Kampf. Dritt Loopings mitten in Gefechten schoss auf Ziel, die taktisch bedeutungslos waren. Nicht weil es militärisch sinnvoll war, sondern weil es militärisch wahnsinnig war. Commander, meldet sich sein Co-Pilot verwirrt. Das macht keinen Sinn. Genau, antwortet no mit grimmigem Lächeln. Render sein Schiff in einem Spiralflug durch die Formation steuert. Sinn ist das Letzte, was wir wollen. Die Wolfgang erlitten zum ersten Mal in ihrer Speziesgeschichte etwas, worauf ihr Evolution sie neu vorbereitet hat, völlig verwirren. Ihr Algorithmen arbeiteten fieberhaft, versuchten Muster zu erkennen, die nicht existierten. Ein Wolfgang-Kommandoschiff schwirrt regungslos im Raum. Sein Biocomputer überlastet von widersprüchlichen Informationen. Bei Besatzung start durch. Ihr organischen Sichtfenster auf menschlich Schiff, die sich bewegten wie betrunkene Insekten. Der Wendepunkt kam, als Sergeant Major Shinwujin über Funk meldet, Admiral, mein Schiff ist schwer beschädigt. Antrieb funktioniert noch, aber ich kann nicht entkommen. Kehren Sie zurück, Sergeant Major, befahl Admiral Gion. Negativ, Ma'am, antwortet Shin ruhig. Ich habe eine bessere Idee. Shin steuert sein Zerstößschiff direkt auf das Wolfgang-Kommandoschiff zu. Aber statt es zu rammen, aktivierte den Quantenantrieb auf eine Art, wie nie verwendet werden sollte. Das erzeugt eine lokale Raumzeitverzerrung. Da das Wolfgang-Schiff in einer Zeitschleife gefangen hielt, was Held immer meldet. Commander no, also beobachtet, wie das riesige Bioschiff immer wieder diese Bewegung wiederholt, gefangen in einer endlosen Sekund. Manchmal ist die beste Strategie überhaupt keine Strategie, bemerkt Admiral Gion. Rennt sie süßer, wie die Fremdflotte unverrungen und unfähig, sich in pures Chaos anzupassen. Den Rucksack in die Lehre der Alls begann, bei Überlebenden, Wolfgang-Schiff flohen nicht sie liefen davon. Zum ersten Mal in ihrer Existenz hatten die perfekten Jüger Angst, Angst vor einem Feind, der Allregeln brach, den sie nicht verstehen konnten. Commander Park Minseo beobachtet durch sein Fernglas, wie das letzte Wolfgang-Schiff in den Hyperraum sprang. Sie sind weg, Admiral. All weg,
Admiral Gion nicht langsam. Die Menschheit hat gelernt, dass wenn perfekt überdenken Butchagen, dies Butirgendwann lernt. Why über zu denken, and why etwas viel gefährliches zu kämpfen. Why ein Tier in der Eck, das nix mehr zu verlieren hat, die Sterngeharten wieder der Menschheit, aber sie würden nie wieder die Macht der wunderschönen, chaotischen Verzweiflung unterschätzen. Die Menschen hatten überlebt, nicht weil sie perfekt waren, sondern weil sie herrlich unberechenbar sein konnten. Asterisk and asterisk asterisk.